Hola, hola mis queridos amigos, bienvenidos a Plan B Immigration Services. Hoy voy a contarles de maestrías en Memorial University en Newfoundland y Labrador, una provincia del Atlántico de Canadá que a mí me parece fascinante, no solo por los programas que ofrecen, por el nivel de la maestría y por los caminos migratorios que ofrece esta provincia del Atlántico. Acuérdense que no solo son los programas del Atlántico los que podemos usar para después aplicar a tu residencia. Hay programas de nominación provincial de la provincia, valga la redundancia, que pueden ser más eficientes. Pero bueno, ya vamos a hablar un poquito más tarde de eso. Quiero contarles que nosotros somos especialistas en dos cosas. Uno, en la parte académica de estudios en Canadá, en Irlanda y en Australia, pero sobre todo con Canadá. Se supone que no somos una agencia de estudios, pero a lo largo de los años resulta que referimos más estudiantes de Latinoamérica a Canadá que cualquier otra agencia de estudios de este continente, así que bravo por eso. Segundo, somos especializados en el tema migratorio. No es nuestro interés, más bien nuestro enfoque es que tú decidas estudiar en Canadá, pero con luz larga, algo que te sirva, no algo barato por ser algo barato, sino algo conveniente, económico, calificado y que te encamine después a quedarte en Canadá. Porque la realidad es esa. Tú vienes acá, estudias 1 o 2 años, aunque en principio llegaste y decías, yo no me voy a quedar a vivir en Canadá. Resulta que después de 2 años ves que tienes muchas oportunidades, que te gusta el país, que tienes contactos, que tienes opciones, y ahí es cuando uno se arrepiente no haber planificado de una forma diferente, pero para eso estamos nosotros, porque esa es nuestra visión y nuestra misión cuando guiamos y asesoramos. Bueno, van a ver unos 2 videos adicionales con mi invitada Sara Teo, que es, o Tío, que es representante de la Universidad Memorial para Latinoamérica y para el mundo. Ella en estas entrevistas que tengo nos va a compartir mucha información importante, pero antes yo quiero darles algunos datos que a mí me parece así como wow cuando yo los escucho. A ver, primero, quiero contarles que Newfoundland está ubicado en una provincia del Atlántico. Está a 5 horas de Londres, está cerca de Europa, que a mí eso me parece súper hermoso, y está a 3 horas de Quebec. Algo que es muy interesante también es que el clima en Newfoundland es mucho más moderado que en otras provincias del Canadá. Mientras ciertas provincias están en -40, Newfoundland, por estar en una isla, está en -10, así que tiene un invierno no tan extremo y un verano muy agradable. Es una provincia petrolera y se encuentra en crecimiento. Y la Universidad de Memorial, de hecho, está rankeada como en el número 51 de 100 universidades a nivel mundial, sobre todo en carreras relacionadas al petróleo y gases, pero bueno, tiene una gama de otro tipo de maestrías. No te olvides que cuando estudias una maestría en Canadá, tu pareja puede venir contigo con un permiso de trabajo abierto. Tú también estudias y trabajas y tus hijos también pueden venir en este programa y estudiar gratis aquí en Canadá y gozar incluso de cobertura en el tema de salud. Esto puede ser, por supuesto, también en la provincia de Newfoundland y el Labrador. Es la única universidad de la provincia y tiene 5 campus. El más importante está ubicado en San John, en la capital. Tiene alrededor de 25 centros y laboratorios de investigación. De hecho, hay muchos investigadores de prestigio y los profesores de la Universidad de Memorial son excelentísimos. Hay maestrías desde 1 año, 2 años, los costos son súper, súper competitivos. Otra cosa que es buenísima para ustedes es que nos aceptan el Duolingo, que es un examen menos complejo que el IELTS o que el TOEFL y necesitas calificar con 115. Lo otro es que no necesitas ni de supervisores ni nada muy exigente para tu maestría y eso es lo que le hace competitivo también. Y mientras tú estudias, tu pareja puede conseguir un trabajo permanente y por ahí podemos encaminarnos también a la residencia.
En fin, hay muchas cosas muy interesantes de Newfoundland y Labrador. Casi no hay inmigrantes, la mayoría de gente es canadiense y necesitan y están buscando del aporte migratorio y la diversidad también, y ahora están muy enfocados en Latinoamérica. Amigos, si quieren registrarse en uno de los programas de Memorial University, pueden hacerlo a través de Plan B. Tenemos buena relación con ellos, les podemos ayudar en todo el proceso de registro académico, y si quieres trabajar con nosotros en el proceso de visado, pues adelante. Tenemos diferentes paquetes, desde algo muy básico a paquetes completos que te cubren a lo largo de todo tu trámite migratorio en Canadá. Así que no hay nada que perder con nosotros, mucho que ganar. Haz una cita con Plan B. Te vamos a preparar incluso para el examen IELTS, el Duolingo o el CELPIP, dependiendo las necesidades. También podemos registrarte directamente al examen oficial del Duolingo. Podemos hacerlo a través de nuestras plataformas. Trabajamos también con las traducciones, o sea, tenemos todo, los seguros de viaje, cotización de pasajes, ayuda en la búsqueda de hospedaje, traducciones que les decía, todo lo que necesiten. Por favor, vean el video, está en inglés, pero tiene subtítulos. Veamos lo que nos cuenta Sara y avancen en la decisión de estudiar en Newfoundland. Lo último que les voy a decir es que hay más posibilidades de que nos den una visa a Newfoundland que a cualquier otra provincia. Ok, así que pongan atención a estos videos. Ya nos veremos en una próxima parada. Nos vemos en un próximo video sobre temas de estudios y de migración a Canadá. Vean estos videos. Chao, chao. Hola, hola mis queridos amigos. Como les había anunciado, hoy estoy acompañada de Sara Teo o Tío. Sara, you will tell me your last name later. Ella es la representante de la Universidad Memorial de Newfoundland y Labrador. Muchas maestrías interesantes, muchos programas interesantes, como les había contado en el primer video. Sara nos va a contar alrededor de todas, bueno, nos va a contar las maestrías que tiene, nos va a contar la ubicación de la provincia también, cuán empleable eres después de graduarte de una maestría y todo lo que creo que necesitamos saber para que tomes una buena decisión a este respecto. No te olvides ver el video anterior, que yo les daba algunos detallitos ya de la universidad y de las maestrías. Y pues bueno, cualquier duda que ustedes tengan, pueden entrar en contacto con nosotros. Somos representantes de la Universidad Memorial. Podemos ayudarles en todo el proceso, somos la conexión con ellos, así que si te interesa estudiar una maestría o un programa con ellos, pues entra en contacto con Plan B y te ayudamos en todo lo necesario. Dear Sarah, welcome. How are you? I'm good. Thanks for the opportunity to meet, to connect with everyone. Nice, nice. You were telling me that you were in Latin America before. Yes, I have been to Colombia, I have been to Mexico, I have been to Chile, so I have really good impression of all the countries and I would like to go back soon and I'm learning Spanish. And you speak Spanish a little bit? Only a little bit. Ok, un poquito. It's okay. It's okay. You then can practice with us, with our clients, with our students. The students from Latin America, they are amazing. They are well prepared, and we really love to be part of Canada and create a community in Newfoundland and Labrador. And it's going to be amazing if you can explain to our audience about the location of the university, about the province, about the weather, about the master's program, the cost, and everything, Sara. So thank you so much for sharing your time with us, your information. So go ahead, share your presentation. I may ask you some questions, so go ahead, please. Thanks a lot.
Okay, so can everyone see the first page? Yes, you can put it in presentation mode. Maybe it's perfect. Thank you. So a brief introduction about myself. My name is Sara Teo. I'm the manager at the Faculty of Engineering and Applied Science in Memorial University. I am responsible for the recruitment, for the admission, for the enrollment of the engineering master program. So if you submit your application, I'll be the one reviewing it. So we are located in the province of Newfoundland and Labrador in Canada. So if you look at this map, we are situated in the red circle on the far eastern corner of the country and near the Atlantic Ocean. So the province is made out of the island called Newfoundland, where the engineering faculty is located at, but also the Labrador, which is connected to the mainland Canada through Quebec. So as you can see from here, we are in the middle of North America and Europe. So in the summer, we have direct flights to London. So the island is where most of our campus are located in. So Newfoundland and Labrador is one of the Atlantic provinces, along with Nova Scotia, New Brunswick, and Prince Edward Island. We are one of the largest university here. About 1/3 of our students are international students from all over the world. So we are one of the largest university located in the Atlantic Canada. So with 1/3 of our student population international students from all over the world. And we are one of the top 20 research university in Canada. So there are many benefits to study in Memorial University other than our location, which is so unique and strategic. The engineering faculty is ranked top 200 to 250 in the world by Times Higher Education. And we are also top 100 in many engineering disciplines. Our faculty members, our researchers, they are recognized worldwide, not only internationally. So you can be rest assured of the high quality education we offer and the research capability and the kind of engagement you are going to get from us. So I have talked about, our unique location. I have talked about how our education is high quality, our excellent people. Now I want to talk a little bit about the city of St. John's, where the Memorial Engineering faculty is located in. So the weather in the winter is actually not super cold like Alberta or Winnipeg or anywhere else. Because we are on an island, it is moderated, so it is less cold in the winter, less hot in the summer, but we do get a lot of snow from January until May or June. So we are also one of the safest cities. The population of the entire province is about 500,000 people. The capital city has only about 200,000 people. So we don't have many car traffic. We are located near the ocean. The air is so fresh, so good, and the lifestyle is slow paced, not stressful. And which is why our quality of life, the living satisfaction is the highest the past few years ago.
And the Memorial University has an increasing number of graduate student population. Many graduate students who have family choose to come to Memorial because it is a nice place to settle down with your family, a nice place to learn and have a new journey. And I want to talk about our cost of living. Other than being such a nice city, our living expenses are very affordable compared to other big metropolitan city in Canada. As a student, you have to pay miscellaneous fee in addition to your total program cost. And with the off-campus accommodation, if you are a single person renting a room, you can find a room for about 600 to 800 Canadian dollar. If an apartment without utility is about 1,000 to 1,600, 1 or 2 bedroom. If you come with a family looking for a house for 3 bedroom or more, it costs about 200 or more per month. So other than being a small city with everything you can find, the living expenses is manageable while you are still a student with or without family. So now I'm going to move on to talk about the graduate programs we offer at engineering in Memorial. We have 6 plus a new one. So they are computer engineering, software engineering, environmental system engineering and management, energy system engineering, oil and gas engineering, safety and risk engineering, and sustainable infrastructure engineering. We call this course-based master program or master of applied science degree. This is because they are developed in response to the industry demand. So students have to do 8 to 10 courses plus a capstone project, and students can complete it in about 16 months to 2 years. Starting last year, we also offer optional 8 months of full-time paid internship to some of these programs. Students who complete this program will be eligible to apply for 3-year work permit if they intend to stay back. So this is a summary of all the programs, their application deadline, their total tuition fee, and their total program duration. The majority of the program has 2 intakes per year. Fall intake and winter intake. The application deadline for our fall intake is April 1st. For winter intake, it is August 1st. We can consider late submission as long as our resources permit, and the tuition fee listed here is for the entire duration of 2 years. Sara, just let me tell something to our clients, la gente que nos está viendo. Amigos, no se olviden que algo muy interesante de estudiar una maestría en Canadá es que no importa si la maestría es de 1 año o de 2 años, después de que te gradúes, el gobierno canadiense te va a dar un permiso de trabajo de 3 años. Entonces, algo muy estratégico puede ser buscar maestrías de 1 año y después aplicar al Post-Graduation Work Permit. Y por el otro lado, si vienes con la pareja, podemos buscar un camino a la residencia permanente a través del perfil de la pareja. Pero bueno, eso ya es más ciencia, ya es más en bases individuales. Así que si después quieren una cita con nosotros, háganlo y podemos revisar cada maestría y la estrategia específica para tu caso y para tu familia. Thank you so much, Sara. Keep going. Thanks. So I will go through the admission requirement. Generally, a 4-year undergrad degree in minimum second class. For example, Mexican student will be roughly 80%.
Colombian student will be roughly 3.5, 3.7 out of 5 in a relevant area of study. Work experience is not required, but if you have professional work experience, we take that into consideration. So we require minimum acceptable English proficiency test result. I'm going to go over this later. And as I said, we will accept late admission as long as we have the resources available. So this is our minimum English proficiency test score. So you can still apply if you don't have your test result ready. As long as you meet our academic requirement, we will issue conditional offer letter to you. And then later on, convert them to full admission offer once you submit your language documents. Or you can attend our ESL classes. We also offer that after you receive your conditional offer letter. Dear Sara, let me tell something else, but in Spanish. Ok, verán amigos, yo al inicio les decía algo muy importante. El hecho de que nos acepten el Duolingo, es que el Duolingo es un examen mucho más fácil, a ver, pero no quiero decirles que fácil, porque ya depende de cada persona, pero es más conveniente tomar un Duolingo que un IELTS o un TOEFL. Quiero contarles que si ustedes trabajan con Plan B, la mayoría de nuestros paquetes de asesoría migratoria, pero son paquetes integrales, les incluye el curso de preparación o de nivelación, sea para el Duolingo o sea para el IELTS, ¿ok? Nosotros tenemos diferentes paquetes de servicios, así que depende de la necesidad que ustedes tengan. Si, por ejemplo, solo quieren el registro académico sin costo, podemos hacerlo y después ustedes pueden valorar si quieren avanzar en el proceso de la parte migratoria, que es también nuestra especialización. Así que atención al tema del Duolingo, podemos registrarles también para el examen oficial y les piden solo 115 en Memorial University. Thank you, Sara. Keep going, please. Thank you. So to submit an online application, we require the standard documents. So the application fee is $120. And if your documents are in Spanish, you will have to translate it to English or French. So we accept a reference letter from professional or academic references. Sara? Sorry, Sara, again, because I have to tell something about the translations. Amigos queridos, es que Plan B es una firma integral, o sea, nosotros cubrimos todo lo que necesitas para un proceso de estudios en Canadá o en Irlanda o en Australia. Nosotros tenemos traductores que los costos son súper convenientes, son muy ágiles, así que todo lo vas a tener con nosotros, incluyendo este tema de las traducciones. Apenas elijamos qué carrera quieres hacer, la siguiente fase es el registro, recopilar documentos y mandarlos a traducir con el equipo de traductores con los que trabaja Plan B. Sara. Thank you. So the application steps, so we mentioned that there are 2 intakes per year. And for most of the programs, so generally you will submit an application online before or soon after the application deadline. We will review your application and you will receive an admission decision. If the deadline is in April, you will receive it from February to April. So the earlier you submit, the earlier you will receive an admission offer. So if your study permit application takes longer time, we can always defer your admission to the next available intake so that you can join us whenever you are ready. Dear Sarah, that's amazing. And there is an extra fee to do this, or it's okay? No Okay, extra fee. amazing. Amigos, lo que Sara quiere decir, a pesar de que tenemos los subtítulos, lo que pasa es que trabajamos con muchas instituciones académicas y muchas a veces pierdes el abono cuando no alcanzas a tener la visa.
no te ayudan como Memorial University, que te mueven al siguiente inicio de clases. Y esto para mí es algo súper, súper importante. No se olviden también que hay más oportunidades de obtener un permiso de estudios cuando estudias una maestría que otro grado académico. Esto es uno de los cambios recientes que hizo Migración. No hay límite de cupos para estudiar, para emitir visados de estudios, y tampoco necesitamos una attestation letter. Entonces, eso es muy importante. Déjenme preguntarle a Sara cuánto tiempo demoran en emitir una LOA. Y aunque lo decía en el primer video, pero veamos. Sara, how long it takes you to issue an letter of acceptance for students? So generally, we start reviewing as soon as we receive it, but it will go to a review committee. So if the application deadline is April 1st, we start issue admission offer from January until April. So the earlier the application is submitted, the earlier the student receive it. So if the application deadline is August 1st, we started issue offer letter in May or June until August. So I'm going to proceed. So we have talked about the location, we have talked about the city, we have talked about the living expenses, we have talked about the program offering, the application procedure, deadline, etc. So students who complete our program will be eligible to apply for work permit to work anywhere in Canada for up to 3 years if that is their intention, or they can continue with PhD program at Memorial. Many of our students, especially students from South America, they are so good that they continue with PhD. Or they can always return to their home country or work in another country like the United States. So the information on the slide is the in-demand occupation listed on the provincial government website about industry or sector that are in demand. So this is where our students are working now. They are mostly in the government, in the industry, or in the academia. And that's pretty much all from me. So I'm happy to answer any question, María Laura, if you have. Ok, Sara, thank you so much. Amigos queridos, muchas gracias por haber visto. Espero que han visto todo el video, que ha sido muy interesante. No olviden, pueden hacer una cita con nosotros. Podemos revisar todos los programas académicos de Memorial University. Desde el punto de vista migratorio, creo que es una excelente alternativa. Y desde el punto de vista de calidad de vida también, porque me pareció hermoso lo que contaba Sara, la ubicación de Newfoundland, que puedes viajar a Europa. Decía que tiene vuelos directos a Londres, y eso me parece, ay, no, es que a mí también Europa me encanta. El costo de vida, como decía, en momento determinado, la tranquilidad, el aire puro, creo que es una excelente opción para estudiantes solteros y para familias. Así que, amigos, creo que aquí tenemos una nueva gran alternativa de estudios en Canadá. Dear Sara, thank you so much. If you want to say something else to the audience, go ahead, please. So thanks so much for this opportunity, and I look forward to welcome everyone to the province of Newfoundland and Labrador and Memorial University. Thank you so much, Sara. Ok, amigos, nos vemos en un próximo evento, pero tengan mapeado Newfoundland y Labrador y la Universidad de Memorial. Muchísimas gracias.